Wala ka tayo pagkain. Wala ka award is the late improvement award. Yun! Bagay mo na yung late improvement. Late improvement award. O kaya late na lang. Late improvement. Late yung pag-improve. Wala lang to. Okay lang. Natin ko sino yung mga nomination. The nomination for the Late Improvement Award I therefore nominate are the nominated Geneva Climaco, Yan pala, late na po. Catherine Rose Dagano, Lilian Brinchis, Joy Campuzano, Pusalin ako! Kaya absent ka na kayo. Jordan Gisela, and Alvin Cruz. Dalawa yung maglalaban sa posisyon. Dapat may drum roll. Dapat may drum roll. Ano yan? 4961! Grabe. And the Late Improvement Award goes to... Wala pa, Joy. Sige na, gusto kong mahirapan. And the Late Improvement Award goes to... Wala na siya. Pinakawasan. Joy Campuzano! Akala mo lang improve yun. Late nga lang. Bakit naman ako eh? It's better to be late than pregnant. Alvin, doon ka nga nahirapan. Tama. Ang sakit. Agad ang background si Alvin. Babo. I would like to take my sponsor. Kitchenware. Kitchenware. So, ganun yun. Sa Pilipinas. 8 hardware. Sa Pilipinas. Salsolitaire, East Grand Mall. And Fairbanks Mall. And Tatabing Ilog West. Okay, next word na. Okay, the next award is the Makeup and Mini Skirt Award. Panalo si Ligan! Alam na, oo. The nomination for the Makeup and Mini Skirt Award are the following. Don Iskila. Pwede. Banana! Jeneline Mercado. Wow! May guest tayo. Wow, galing. Ang pinakangawit na doon. Lilian Esteban. Ay, short award. And Lilian Brinchis. Ay, wala. Hindi na ako nag-register. Ayaw mo. And the Makeup and Mini Skirt Award goes to Yeah! the Makeup and Mini Skirt Award. And the Makeup and Mini Skirt Award. Drum roll. Hello. Pinakain ka na. Pinakain ka na. Ano ba naman yung pagkain natin? Hindi energy giving source. Okay. The Makeup and the Mini Skirt Award goes to Lilian Brinchis. What can you say to Lilian Brinchis? Di ba ako Okay, so Kuha na mo. Next na, bilis. the next award is the Patenciosa Award. Patenciosa. Okay. The Patenciosa Award, Sila the nominated for Patenciosa Award are the following. Leslie Ann Mariano. Wow! Ba't ako na nag-react? Catherine Rose Dalanon.